তারা যেটা যাচাই করে নেয় ছেলেটাকে। আমার নাম মাহি। আমার যখন 11 বছর বয়স ছিল, নিজেও জানি না। তারপরে আমি বলছি যে আমি এখন বিয়ে করবো না, আমি পড়তে চাই। আমার মারে বললাম Ini bas kuya siya lukang dia. Kuna mtu amekuja ndao ikawa anataka kuoa. Huyo baba mzuri tu mdogo, mimi nikafanyaje nikamwambia پیار پیش میکرد این مرمه زدک دو میداد باز همه به پدر مادر هیچی نمیگفتم به هیچ کسی چی نمیگفتم باز هم به اون رقم تیر میکردم. In 2018, Voice of America posted videos on social media of girls and women describing their experiences as brides and young mothers. The videos sparked a global conversation, receiving tens of thousands of comments and arguments for and against child marriage. Spurred by the overwhelming response, VOA journalists and photographers spent a year chronicling child brides around the world, putting faces and voices to a practice the United Nations is trying to eliminate by 2030. They focused on the worth of a girl and her value to two families, the one she leaves behind and the one she joins. What they found was troubling. In much of the world, child marriage is common and acceptable, and the lives of girls aren't worth very much. به مکتب میرفتم صنف 7 بودم، در روز بمونده بود که امتحانا سالم نخوابم که برم صنف 8. من عروسی که بکردم دیگه نگذاشتم. هرچی که من گفتم میرم به مکتب میرم. امی خسور ما خوشی ما همگی گفتن که اگه تو بری به مکتب ما. At 13, Samaya was a dutiful daughter and sister in Afghanistan, helping her family make ends meet. Her father sold her to an abusive relative for $3,300. این مرمه زدک دو میداد باز همه به پدر مادر هیچی نمیگفتم به هیچ کسی چی نمیگفتم باز هم به اون رقم تیر میکردم. همین تا با مشت و لغت و هردم مرمه زدم و دو میدادم فاش میگفتم مثلا اثری نمونه به جان شلاقی چیزا نمیزدن که اثری بمونه. Samaya represents child brides around the world, poor, powerless, barely educated, whose resistance to marriage is either ignored or overruled. Like most, she had no choice in the decisions made by the grown-ups in her life. She was a business deal. کارا مارکی میکنم موتور بخریدیم و نمیگذاریم هم که میگفتم میرم مکتب و شومه و خوشومه و همه مرمه زدن که تو نمایی که بریم مکتب نمیگذاشتن. Unë quhem Orkita Driza, jam martuar në moshën 13 vjeçë e 7 muaj. Njëra nga motrat e mia që ishte, domethënë ishte më lart pak më e madhe se te unë, vuante me një sëmundje të rëndë, domethënë nga veshkat, të dyja veshkat I kishte jashtë funksionit për jetën, dhe ishte në rrezik vërtet për jetën. Dhe mamaja ime vendosi që të bënte motrën operacion, që të më martonte mua me dikë tjetër dhe të bënte motrën operacion, sepse ky njeri që më mori mua për djalin e tij kishte, domethënë, kishte muhabet shumë me doktorët e Durrësit. Ky ishte një detyrim ndaj familjes, edhe unë e bëra për hir të si me motre për të shpëtuar jetën. Më vajti vajza Bleona 11 vjeçe, edhe merdi dikush ma kërkoi po nga komuniteti, po ishte egyptian.
u detyrova, thash për mua si ta ketë shkujt është Zoti jetën, thash për paktën vetë di që do flej rrugëve, për paktën vetëm fëmijën ta kem të strehuar, sepse nuk njihja ndonjë këtu që ta mund ta strehoja fëmijën. Po faktikisht jam ndier shumë e penduar, por më bëri jeta, fatkeqësia e jetës. Child marriage is not confined to girls in poor, developing countries or members of a certain religion or tribal custom. Even girls in the wealthiest countries, like the United States, are child brides. I have 4 boys. I have a 7-year-old, an 8-year-old, a 5-year-old, and a 4-year-old. Ashley got married under the mistaken belief that her 18-year-old boyfriend would be jailed for statutory rape of a minor in the state of Missouri. Ashley said 2 of her cousins, one a year younger than her, married soon after she did. Good. I got married when I was 15. I just found out I was pregnant not long before I got married. My aunt got on the bus and she told me to get off the bus, that I was going to go get married that day. All I can remember is hearing all the kids gasp and was like, she's too young. We went to the courthouse and got our marriage license. And then we went to a preacher's house here in Steele, and he married us. I don't think either one of us realized how big of a commitment we were making then. No, that day I think I was happy, but I know there was definitely fear and doubt in my mind. I mean, I was happy that I was about to do what I thought was start a family, and I was excited more for the future than I think I was for the present. عمر مې چې دی یو سال کېږي چې عمر مې دی 6 میاشتې کېږي چې واده کړی مې دی. دلته راغلی مور مې ډېرې قرض وکړي په قرض کې خلک ماوې وړي. ژړل مې ټول خلک ته مې ول مجبور ولو نو سمو کال قرضاریان داسې مو ټینګ کړی و. بیا مو ټول ول چې قرضاریان دې ټینګ کړی دي، پیسې نه لرې ورکړه، ول پیسې نه لرې ورکړه، خپل لور ورکړه. In much of the world where marriage is a transaction marked by cultural expectations and traditions, young brides like Samaya and Bobogai pay the biggest price with their innocence, independence and freedom. واده مې چې وکړ ژړل مې، اوس 2 میاشتې کېږي د خپل د مېړه کور دلته راغلی یم. داسې راباندې کار ډېر کوي، کار مې هم نه دی لږ زده نه دی، دغه دپاره اوس دلته خپل مور سره راغلی، مور مې لږ کار راته ښیي. ژوند مې مخ ته هم دغسې و، ته ما سبا ووتم ماپښین د عینونه 500 روپۍ 100 روپۍ 10 روپۍ کبان مې ټولول. دا چې واده مې وکړ په دغه ورځ مې واده و، زه ولاړم کباړ ته ولاړم، کباړ مې ټولول، کاغذان مې ټولول، عینان مې ټولول، خرڅ مې کړي نو ډوډۍ موډۍ راوړم. دا کوچنیان خوري چې خرڅ مې نه کړي، دغسې تږه ناسته دی. ته سالنډي مرض لا لرم، ساه مې چې ډېرې بندېږي، دغه یخ چې کېږي داسې ساه مې بندېږي، تمام ورځ په بستر یم، تمام ورځ جګرخونې کوم او تمام ورځ داسې ورته زړه مې دغسې اور وایم واخیستی. मेरी नंढी उम्र में शादी थी तो मैंने छोकरी मैंने बाबे ये सोचा होसी तो मैं तो मैंने दिला पानी तक मैंने बाबे कहते वॾी थी सी पे मैं बिलावण डो है ना वॾा छोकरा बिलावण असारा नंढे रवाज है ना नंढड़े उम्र पे शादी कर छोड़े दिया नंढी उम्र पे कर नितला पीछे मेरे बाबे मैंने दी थी मैं और मैं जैसे तो पीछे मैं शादी कर छोड़े सा. Over and over, girls are forced to leave classrooms where they thrived and into marriages where most of them never wanted to be. शादी खां पहिरीं माना मां स्कूल वेंदी हुअमि त सुठो लॻंदो हो, मां जब मां पढ़ां
वो शादी खां पोइ मुंहिंजी शादी थी वई त पोइ मां चवंदा पोइ बि मुंहिंजो शौक़ु आहे उहो पर मां शादी के पीछे बि मां माना स्कूल मां शौक़ु आहे मेरे पढ़ण दा मां जब मैं पढ़ा असांजे छोकिरा इवें करंदा आहिनि दिला पाणी ते चवंदा आहिनि त शादी कर छॾनि शादी खां पहिरियों माण्हू आज़ादु हो माना घर जो कमकार अपनी मर्ज़ी ते करंदी हुअमि पीछे वारा माउ पीउ वांदे करंदी हुअमि न त ठहे बैठी हूंदी हुअमि वांदी बैठी हूंदी हुअमि शादी के पीछे वाला सॼी घर की जिम्मेवारी आ गई ना सॼी घर की जिम्मेवारी आ गई सॼे घर का कम कार माना बालों को संभालना पीछे भी मैंने घर वाले मैंने पीछे रोक छोड़े ना घर की सॼी जिम्मेवारी आ गई अपनी दीदी शादी माना वॾी थी सी पीछे कर वैसा Growing up in poverty, the girls value an education. Iya sih, takutnya gitu yang ditakutkan. Dulunya sih sempat nangis gitu, mau udah saya tuh pengen sekolah aja dulu. Tapi kata maknya udah nggak ada biaya, jadi nggak bisa lanjut gitu. Kata orang tua udah gini aja, udah nikah aja. Baru umur anak dibikin cepet aja, anak umur 2 tahun saya udah ditinggal. Ya mungkin karena enggak terurus mungkin. Ya kayak sayanya kan belum bisa ngurus suami sama anak mungkin. Mungkin kurang diurus gitu makannya, tidurnya gitu. Kalau saya kan pengennya bermain terus sama teman-teman. To kamar yadda kika sani dai ban fara al'ada a lokacin ba amma kuma sai ina gidan mijin na fara to kuma dai da na zo haihuwa dai kin san yanayin da yara karancin shekaru baka yi girman ma da zaka san menene matsalolin ciki ba amma wurin haihuwa dai an sha wahala. Khadija, a member of the Fulani tribe, comes from a family of clerics. At 13, she was 2 years younger than the age limit that girls in her family are married off. Amma ba a yin sama da haka. To maganar kuma da kika yi min na cewa akai haɗi ne to zan iya cewa haɗi ne tunda a lokacin ba zan iya tantancewa me ya so me ya kiyayya ba kuma ban san ma ya so yake ba. Throughout the world, young girls realize almost immediately the harsh realities of an early marriage. Ai vërtet ishte I verbër, po ishte alkoolist, nuk rinte në shtëpi. Isha 13 vjeç e 7 muaj, ishte 24 vjeç në atë kohë. Martesa zgjati 15 vite, mbasi unë bëra 4 fëmijë me këtë që kisha. Dhe pastaj durova I thash, u detyrova që ikje sepse nuk mund të rinja dot më. আরে যখন স্কুলে পড়তেছিলাম যে আজকে অন্য প্রতিদিন পড়তে থাকতাম আজকে মানুষের এত লাঞ্ছনা এত কথা এত কিছু শোনা লাগতো না ভালোটা চাকরি বাকরি করতে পারতাম ভালোটা কাজ কাম করতে পারতাম কিন্তু অথচ এখন মূর্খ দেখা এখন পড়া তো দূরের কথা এখন আজ পর্যন্ত আমার স্বামী আমার লাথি মেরে ফেলাতে হয়ে গেল গা আজ একটু পড়ালেখা থাকতো তো স্বামী যেতে পারতো না এরকম আমাকে ফেলাতে আজকে যদি লেখাপড়া করতাম 5টা জানতাম বুঝতাম শুনতাম তাহলে আজকে আমার এই দিনটা দেখা হইতো না একমাত্র বাবা মার ভুলের কারণে আর বিয়েটা হয়ে যাওয়ার কারণে আজকে আমি এই রাস্তায় আজকে আমি এই পথে خود اینا که همه بی سوادن ایران گفتم مام تو رو نمیگذاره مکتب اگه تو بری کارام که میکنه بعد از عروسی هم شوهر من خود بدور مادر پیش میکرد پیار پیش میکرد مکتب خو همه می دوران طفولیت خورد هست من مکتب خوش دیدم که In a village in Tanzania, faced with the prospect of being married off to a stranger, 14-year-old Mwana Hamisi took control of her own destiny. She said no. Siku hiyo ikatokea shughuli, nikaenda pale katika shughuli za tuseme za shule za graduation, nikaenda tukafanya sherehe, nikasikia kama mtu na umri mdogo anataka kuolewa. Fika kituoni, akataja zile namba za simu, nikachukua zile namba nikaziandika, nikaondoka zangu nyumbani.
nimelia. Mama akasemaje, nenda. Nikaondoka zangu. Niliondoka zangu hivyo siku ya pili ile yule bibi akanipa ile simu ili niwasiliane na yule bwana. Aliponipa ile simu mimi nikaichukua ile simu, nikaandika zile namba, nikaanza kuwasiliana na polisi. Nikawasiliana nao, akaniambia inabidi ulipate hilo jina la baba na hizo tarehe. Ilifika siku ya pili nikamuuliza mimi na ule tarehe ngapi? Akaniambia tarehe kuhusu ananioa nani? Akaniambia hivi vinavyo kuhusu wewe hapo kaa. Akaja mwenyekiti wa mtaa. Ulipofika usiku akaja mwenyekiti wa mtaa, akasema wewe ndo Damwana? Nikamwambia ndio. Akaniambia sisi tumepata taarifa kutoka kituoni kama wewe unataka kuolewa. Kweli wewe? Nikamwambia kweli. Kwa mwenyewe nikamwambia mimi sitaki kuolewa. Basi mwenyekiti tena akatumwa aende kule eneo la tukio. Akaambia hii ndoa isitishe. She now lives in a shelter with other vulnerable girls and dreams of a career in fashion. Despite a worldwide acceptance of child marriage, the young brides realize their own self-worth. Girls marry for a number of reasons. But what about old-fashioned love? As the saying goes, it's complicated. Estrella was in the 6th grade when she fell in love. She married her boyfriend over their parents' objections. In Mexico, roughly 1 in 4 girls is married or in a live-in relationship by age 18. Me llamo Estrella Belén Estrada Rodríguez, tengo 13 años, iba de segundo grado de la secundaria, sino que lo pensaba por mi escuela, pues, pero como lo quiero mucho, sí quería estar con él. Cambió pues porque estudiaba y llegando pues ya estaba todo listo. Ya ahorita pues tengo que atender a mi esposo. Me levanto temprano a darle pues su café para ir a las 5:40, 6. Ya después empiezo a limpiar la casa, los trastes, lavo su ropa, todo, ¿no? Y ya le ayudo a mi suegra a hacer pues el desayuno para que aprenda yo a cocinar, pues, más que nada, porque como no muy sé, pues, ya mi suegra me enseña. Pero ya me estoy acostumbrada. Okay, I live in Dyersburg, Tennessee. I work all the time, take care of my baby and the husband. That's about it. At 16, Katie married a man twice her age. Her mother signed the marriage license. I got pregnant underage, and that was kind of what had us go ahead and get married so I wouldn't send him to jail. A lot of people look down on him for it and stuff, but like I told him, I don't care what anybody thinks. I love him, it is what it is. I mean, we're like any other marriage couple. We've had our problems. I mean, we split up. I went and stayed with them for a little bit, but we just know we want to live with each other. We want to be with each other, you know what I mean? So we work through our problems. I couldn't live without him. Sultan in Turkey can relate to that. Now nearing 60, hers was an arranged marriage. She has 2 sons and no regrets. Güzel bir şeydi. Bilmiyorum. Ben de çocuktum. Beraber büyüdük oğlumla. Ama eşimi hiç tanımamıştım, bilmiyordum. Zamanla biz birbirimizi tanıdık. Şimdi çok mutluyum, çok şükür. Yani iki tane aslan gibi oğlum var. Güzel bir yerdedirler. Eşimle beraber yaşıyorum. که اونجا در خونه بودی 1 سال ادعا می‌کنی و در خونه بودم برخورد اینا با تو چطور؟ عکس‌ها خارجی‌ها ببینن گناه نداره. هیچی گناه. 8 months after her first interview, Samaya is transformed.
She is divorced and living at home, away from the beatings and violence of her in-laws. Her father was sentenced to 2 years in jail for forcing her into marriage. She's happy and healing and wants to learn to read the Quran. اونا دارن زندگی خور میکنم، من زندگی عادی خور شروع کردم، خیاطی میکنم، من مادر یک براری دارم، برار من فعلا به شرکت مایه بره کار میکنه، دیگه کسی نیاز ما که مثلا نوار خونه ما فقط مانه، اول خدا بعد از ما برار مینه کلا نمینه، پدر ما کارم نمیکرد. بله فعلا بیتر شده، حالا که پیام نیم خب کل بیتر شده، به خاطر از اینکه پیام که به جنگ دعوا میکرد و چه میکرد، اون پولی که ما خیاطی کردی از ما میسون، به این واسه از اون لحاظ خیلی خوب. خونه دیگه ما خیاطی مانه که مثلا اپرانه که بیارم برای ما خیلی میارم، بیشتر خیاطی و پیش مانه. Na nikaendelea kusoma ile shule tuseme. Ndoto zangu nataka niwe mwana design mzuri. Ya alasan saya mengajukan ke MK, jangan sampai adanya pernikahan anak lagi. Udah cukup saya aja yang jadi korban, kalau dinikahin masih anak, masih kecil tuh. Aduh nggak enak rasanya. Iya, memperjuangkan anak gitu. Udah jangan sampai kayak saya gitu. Harus diperjuangkan anak. What about your microphone, Mama? It just stays there. Why? It just does. 2 minuter am tăcut giru. Unë e martova se mbeta në rrugë, ku mund ta çoja unë vajzën time. Pra ma kisha në një shtëpi me vajzën, kisha një shtëpi personale siç jam këtu për shkak. Me vajzën time, normalisht unë do ta arsimoja fëmijën. S'kishte nevojë vajza im për burr 11 vjeçë, 12 vjeçë, 13 vjeçë. Ta arsimohesh, të shkonte në një punë, të punonte për veten e saj në një kurs, për veten e saj, jo për mua, për veten. Unë do punoja vetë edhe për fëmijën që fëmia im të ishte dikushi. Girls like Samaya are the exception rather than the rule. Around the globe, they remain at risk. For every girl like Mwana Hamisi who escaped an unwanted marriage, millions more are trapped in abusive, unhappy unions. For every Katie and Sultan who found love, comfort and stability, millions more are like Khadija and Orkida who don't know what love is. Unë I bëj një mesazh të gjithë këtyre nënave, vërtet ne vetë jena martuar në një moshë të vogël, por të paktën fëmijëve tanë t'japin një arsimim të mirë, dhe fëmia mund të martohet në një moshë e pakta 20 vjeç, e pakta. তাই আমি সবার কাছে বলবো একটা কথাই কমু যে আমার মতো আমরা চাই না যে কোনো মেয়ের বাবা মা কোনো মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে কোনো মেয়ের পড়ালেখা নষ্ট করুক বা কোনো মেয়ের জীবনটা নষ্ট করুক। I do regret, not finishing school, growing up way too fast. That's just stuff you shouldn't do when you're a kid, honestly. I see that all now. I didn't see it then, though, and you can't change it. Ending marriage before 18 is one of the United Nations 17 Sustainable Development Goals. It asks that governments, civil society organizations, religious and community leaders and families work together to re-evaluate the worth of their girls. It's a community effort, it's a country effort, it's a global effort. So if somebody would have had a similar story to mine and would have told me, I wish that would have happened for me. I wish I had somebody to tell me that I was making the wrong choice.